So hi, this is Dr. Rahul Gulay. This is a certified osteopath chiropractor, manual therapist and pain man specialist. ఈ రోజు మనం వచ్చేసి కే రెటినా గారితో ఏజ్ అబౌట్ 39 ఇయర్స్. మేడం బీహెచ్ఏలో ఉంటారు అండ్ మేడంకి నెక్ పెయిన్ అండ్ థొరాసిక్ స్పైన్ పెయిన్ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 10 ఇయర్స్ నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు. సో మనం 14 విజిట్స్ ప్లాన్ చేస్తాం మేడంకి. ఆల్మోస్ట్ 10 ఇయర్స్ నుంచి ఉండే పెయిన్, స్కోలియోస్టిక్ కూడా ఉంది అండ్ యాజ్ పర్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా ఈ అప్పర్ సెగమెంట్లో కానీ మిడ్ సర్వికల్లో థొరాసిక్ స్పైన్లో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ పెయిన్ చాలా ఎక్కువనే ఉంది. స్టార్ట్ చేద్దాం మ్యానిపులేషన్స్తో. దాని తర్వాత ఏదైతే మన యూనిక్ థెరపీటిక్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి కదా దాంతో ట్రీట్ చేద్దాం. అండ్ హోప్ 10 ఇయర్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ చాలామంది ఆర్థోపెడిషియన్స్ని కలిసారు, ఫిజియోస్ని కలిసారు, లాస్ట్కి మ్యానువల్ థెరపీని కూడా కలిసారు, మ్యానువల్ థెరపిస్ట్ని కూడా కలిసారు. సో స్టిల్ పెయిన్ ఇంటెన్సిటీ అయితే ఉంది, కొంచెం తగ్గిన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అయితే కాంప్రమైజింగ్ అవుతానే ఉంది. ఇది ఇది హెడేక్ వస్తుందా? ఈ సైనసైటిస్ వల్ల ఇదివరకు వచ్చేదండి. హెడేక్ లేదు కానీ అప్పర్ సెగ్మెంట్లో పెయిన్ ఉంటుంది. ఈ పెయిన్ కంటిన్యూ ఉంటుందా? ఇది కూడా ఉంటుంది. ఇది ప్లస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ, ఇది అండ్ ఇది కదా స్పాట్, రెండు వైపులా. రైట్, మ్యానిపులేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ అప్పర్ సైడ్. రైట్, రిలాక్స్. పట్టుకోండి, ఇట్లా వచ్చేసింది, బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, రిలాక్స్, వచ్చేసేయండి. ఏ రిలాక్స్ ఫ్రీ. ఎంత ఫ్రీగా వదిలితే అంత ఫ్రీగా అయిపోతుంది. రిలాక్స్, రిలాక్స్. జస్ట్ బ్రీత్ అవుట్ చేయాలి. రిలాక్స్, బ్రీత్ అవుట్. ఓకే, రిలాక్స్. ఓకేనా? అవును, చూపించాలి. ఓకే మేడం. రిలాక్స్. పెయిన్ స్పాట్. Walk. సో మనం మ్యానిపులేషన్స్ చేసాం, మొబిలైజేషన్ చేసాం. పెయిన్ ఇంటెన్సిటీ దాదాపు ఎంత పర్సెంట్ తగ్గింది? 40% తగ్గింది. దీని తర్వాత ఏదైతే మన యూనిక్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని ఫాలో చేద్దాం, దానికి ఇద్దాము. అండ్ హోప్ మన ప్లాన్ చేసిన కేసు అయితే వైండ్ అప్ చేద్దాం.